இப்போ ரெடி ஆயிலையா அது? Am I audible, children? கேக்குதா? இன்னும் வரல. ஓகே. Okay. So good evening everyone. Welcome to Vedanta Neat Vetri channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து எஸ்டர்டே நம்ம வந்து போன வீக் ஆக்சுவலி வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ த லைவ் ஆன் எஸ்டர்டே பட் ஐ வாஸ் நாட் வெல். ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு பண்ணுறோம் லைவ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை எஸ் வெள்ளிக்கிழமை வி வர் டூயிங் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் எக்லிபிரியம். யூ ரிமெம்பர் ரைட்? ஸோ எக்லிபிரியத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஸோ ஐ தாட் ஆஃப் டூயிங் தட் பர்டிகுலர் கொஷின்ஸ். ஓகே. ஸோ எங்கடா எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க, சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணுங்க காய்ஸ். Make it quick, my dear students. சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணுங்க guys. ஒன்று நிறைய பேர் இருப்பீங்க, இல்லைன்னா யாரும் இருக்க மாட்டேங்குது. என்னடா இது? சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வி வர் டூயிங் அபவுட் த கெமிக்கல் எக்லிபிரியம். கெமிக்கல் எக்லிபிரியத்தை கொஷின்ஸ் தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ 4 moles of PCl5, 4 moles of PCl5, oh my god, 1 second. 4 moles of PCl5 is heated at a constant temperature and in a closed container. Okay, in a closed container. If the degree of the dissociation, which means alpha they are telling about, of the PCl5 is 0.5, then calculate the total number of the molecules at equilibrium. So calculate the total number of molecules at equilibrium. You have to find out the total number of molecules and they have given you எது மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க, degree of dissociation மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So children, here நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், they have given you degree of dissociation which is 0.5. Am I correct? 0.5. How will you, and they are also given the equation. The equation நம்ம இங்க இதிலிருந்து நமக்கு எழுத முடியும் equation. PCl5 is heated and you have to write down the, one second. இது கொஞ்சம் slow பண்ணட்டும், I mean கொஞ்சம் off பண்ணட்டும். So PCl5 gives PCl3 plus Cl2. This will be the equation. Am I correct? PCl3 plus Cl2 will be the equation, and here they have already given you about this particular DOD, which is degree of dissociation, which is the given thing, right? Degree of dissociation. Now, நிறைய students வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ma'am, they have given you the molecules, number of molecules at the initial also ma'am. So நம்ம வந்து அந்த molecules இருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் மேம். இல்ல, அப்படி இல்ல my dear students. எப்படி நீங்க பண்ணுவீங்கன்னா 0.5% they have given you, right? This 0.5% means you can say that into 0.5% into 100, which is 50% is the degree of dissociation, right? கிடைச்சிருக்கிற அந்த 4 molesல இருந்து 50 half the degree of dissociation போகுது, right? So I will write here, கொஞ்சம் thickness கம்மி பண்றேன். PCl5 at T is equal to 0, temperature 0 ஆகிற டைமில் PCl5 already எவ்வளோ moles இருந்தது? Ma'am, it was 4 moles ma'am, and at that time it was 0.
there is no products, right? 4 moles இருந்தது. அதிலிருந்து அந்த equilibrium reach ஆகும்போது at equilibrium it was 4 minus 2 because why minus 2 வந்தது 50% தான் போடுறாங்க. அந்த இனிஷியல் மோல்ஸ்ல இருந்து 50% தான் டிசோசியேட் ஆகுற. இட்ஸ் நாட் 4 minus 0.5. அப்படின்னா நீங்க தப்பா உங்களுக்கு தப்பான ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். இங்க 4 minus 2 இங்க வரும்போது எவ்வளவு இருக்கும் 2 2. that is actually from the at the equilibrium. At equilibrium the number of moles at equilibrium. So 4 minus 2 2 2 2. Am I correct? Right? So what will be the answer? Total number of moles will be equal to 2 plus 2 plus 2, which is equal to 6. 6 will be the number of moles. And what is the correct answer then? Option 2 is the correct answer. Are you getting my point, children? Option 2 will be the correct answer. புரியுதா? Option 2 will be the correct answer. Hello. புரிஞ்சிருச்சா? So இதுதான் first question amount which we have discussed. Okay, now next question. In the reaction PCl5 gives PCl3 plus Cl2. PCl5 gives PCl3 plus Cl2. The partial pressure of the PCl3, PCl2, PCl5 is 0.2 இல்ல 0.3, 0.2 and 0.6 respectively at equilibrium. Okay, now if the partial pressure of the PCl3 and PCl2 is twice, which means அது வந்து double ஆகுது. Okay, twice the new equilibrium, what will be the partial pressure of the PCl5 in ATM at new equilibrium? புதிய equilibrium conditionல என்னதா இருக்கும் கேக்குறாங்க. First of all அவங்க வந்து PCl5 ஓட அந்த ஒரு particular equation கொடுத்துட்டாங்க my dear students. அதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, okay, these are the values partial pressure of PCl3, PCl2 and PCl3, Cl2 and PCl5 they have given. Now they are telling like நான் அது வந்து டபுள் பண்ணிட்டேன் அந்த அமௌண்ட், அப்போ ஒரு நியூ equilibrium கிடைச்சிருச்சு. அப்ப அந்த நியூ equilibriumல வரும்போது PCl5 ஓட pressure என்னதுன்னு கேக்குறாங்க. இங்க நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, as long as the temperature is constant. Okay, ஒரு equationல you got an equation and in that equation as long as the temperature, for example this is the equation, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, everything is in the gaseous state. This is the gaseous state. So everything is in the gaseous state. So as long as the particular equation is in this constant temperature, you always remember and the particular single equation க்கு அவங்களோட new equilibrium old equilibrium same ஆ இருக்கும். Temperature வந்து constant ஆ இருக்கிற ஒரு equilibrium change ஆகுறது எப்போனா if there is a change in the temperature, right? So if there is a change in the temperature, the equilibrium will be changing. Am I correct, my dear students? Right? Tell me right or wrong? Right? Now they have given the informations of the partial pressure of PCl3. Okay, நான் informations எல்லாமே இந்த சைட்ல எழுதிக்கிறேன். partial pressure of PCl3 எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? partial pressure of PCl3 is 0.3 atm, they have already given to you. And partial pressure of PCl5, they have given you PCl5 is 0.6 atm, which they already given you. Partial pressure of Cl2, which is how much? 0.2, which they given you. Now in the equation la in the every values la you have to find out the Kp. So Kp is equal to Kp, equilibrium constant at pressure, equilibrium constant in terms of the pressure is equal to partial pressure of the PCl3 raised to the stoichiometry into partial pressure of the Cl2 raised to the stoichiometry divided by partial pressure of PCl5 raised to the stoichiometry. Am I correct? Now partial pressure of PCl3 means 0.3 into Cl2 means 0.2 divided by PCl5 means 0.6. Right? Now calculate this value and tell me what is the value of this particular one. What will be value of this particular one? Please do tell me, children. This one will be
0.06 divided by 0.6, which one will be 0.1? So 0.1 is the old Kp, which we got from the equations. நமக்கு டைரக்டா பண்ணுது. இனி என்ன சொல்றாங்கன்னா PCl3 PCl2 அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, they devised. So new equilibriumல நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது partial pressure of PCl3, partial pressure of PCl3 இதோட டபுள் 0.3 into 2 வந்துரும். ஆமா தானே? 0.3 into 2. Now partial pressure of PCl2 என்னதா இருக்கும்? இதோட டபுள் PCl2 0.2 வந்துரும். 0.2 into 2. This will be the new equilibrium. New equilibriumல வரும்போது இருக்கிற புதுசா அவங்களோட வேல்யூ. ஆமா தானே? கரெக்ட் தானே? சொல்லுங்க. Correct? So we can write it as 0.6 atm and 0.4 atm. Am I correct, my dear students? Right. Now you have to find out the partial pressure of PCl5 in the atm, in atm at new equilibrium. You know that at new equilibrium constant also Kp is going to be 0.1 only, because there is no difference in their temperature. As long as the temperature is same, there is no difference in their Kp. So what will be the PCl3? Tell me the equation, children. Partial pressure is equal to pressure of PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5, which means you can write it PCl3, they have given you 0.6 into 0.4 divided by, we don't know partial pressure of PCl5, that we have to find out, which is equal to, Kp is already given here, what is the value? 0.1. Find it out, children. Find it out. Tell me what is the value of the Kp. Hi Karishma, how are you? How are you? Okay Karishma, good. You are in the 11th or 12th? Karishma. So what will be this value? 0.6 into 0.4 divided by 0.1. That is actually the x. Find it out the value, children. Find it out the value and tell me. This will be 0.24 divided by 0.1, right? 0.6 equal to, தெரியுதா உங்களுக்கு? இங்க எழுதுறேன். இதோட வேல்யூ இங்க எழுதுறேன். This will be 0.6, 12, 18, 24. 0.24 divided by 0.1. So it will be 2.4, right? It will be 2.4. 24 divided by 10, it will be 2.4. 2.4 will be the value. So what is the value for the particular Kp of the PCl5? It will be 2.4, which is the option 3. Clear everyone? Clear? Clear? Why I cannot see the people list here? எனக்கு அது பார்க்க முடிய மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம். இன்னும் வெயிட்டிங்ல இருக்கு எனக்கு. (0.1) மேம். டேய் 2.4 தானடா வரும். டேய் 0.1 எடுத்துட்டேன். 0.6 into 2, 0.4 divided by 0.1 வந்துடும். இந்த 0.6 into 0.4 சொல்றது divided by 0.1, 0.6 into 0.4 சொல்றது it is 6, 12, 18, 24. 0.24 divided by 0.1 வந்துடும். அதுதானே? ஸோ அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணும்போது 2.4 தான் வரும்.
Okay. Shall we move to the next question, my dear students? Shall we move to the next question? Okay. Kc for the esterification reaction CH3COOH, which is in the liquid state, C plus C2H5. This is acid and a base. They are reacting and they are forming CH3COO C2H5, which is an ester, plus water. That is 4. Kc is, they have given you the Kc as 4, my dear students. Now, you are supposed to 4 moles of each acid and alcohol are taken initially. What is the equilibrium concentration of the acid? நம்ம இந்த equilibriumலோட one shotல படிச்சிட்டோம். Initially அவங்க வந்து அந்த particular liquidல அவங்க கொடுத்திருக்காங்க value. Okay, so what will be the particular value for the what is the equilibrium concentration எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. என்னதா இருக்கும் concentration? How will you find out the concentration, children? Try to find out the concentration. They have given you the Kc also. Try to find it out, children. கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ முதல்ல பாருங்களேன். See, they have given you the Kc. My dear students, Kc is given எவ்வளோடா கொடுத்திருக்காங்க? Kc 4 கொடுத்திருக்காங்க மேம். அப்புறம் okay, I will write the equation first. CH3COOH plus C2H5OH, which is the alcohol, and they are reacting and we will be getting the ester CH3COO C2H5 plus water. This is what the equation. Okay, now at temperature is equal to 0. Temperature is equal to 0 ல எவ்வளோ இருந்தது? 4 moles இருந்தது. 4 moles இருந்தது. அந்த டைம்ல ப்ராடக்ட்ஸ் ஒண்ணுமே வரல. Okay, now they have you taken, they didn't give you any other values, they simply give you Kc is equal to 4. அப்ப நம்மளே சொல்றாங்க, நான் சொல்றேன் children, at equilibriumத்துல number of moles சொல்றது 4 minus Ax ஆ எடுத்துக்கோங்க. எப்படி சொல்றாங்கன்னா அதுல இருந்து Ax moles போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. So 4 minus Ax, which means reactantல இருந்து Ax minus போயிடுச்சு, which means we will be getting Ax here, Ax here. So this is the total number of the moles. Am I correct, my dear students? When I'm telling you about the total number of moles, what will be the total number of moles, my dear students? Tell me. 4 minus Ax plus 4 minus Ax plus Ax plus Ax. This will be the total number of moles. Now you don't want to find out the total number of moles, you just need to the Kc. Kc is equal to, you know that, the products raised to their concentration divided raised to their stoichiometry into next product raised to their stoichiometry, which means Ax first one order, ரெண்டாவது order மறுபடியும் Ax, their raised to their stoichiometry is 1. So we don't want to write it like that. I will, instead of that, I will write Ax square, children. Okay, divided by இது ரெண்டு order, which means 4 minus Ax square, which is equal to 4, which they have given you. Clear? Clear, everyone? Is that clear, everyone? Okay, now in the square கலையறதுக்கு we can multiply it by not multiply, square root எடுத்துக்கலாம். 4 minus Ax. So இங்கேயும் நம்ம square root எடுத்துக்கலாம் 4 ஓடது. So which means Ax by 4 minus Ax is equal to 2. This is the law, multiplication. இது வந்து mathematical விஷயத்துல, mathematical process தான் நடக்குது. You have to get an idea about it. Okay, இனி எப்படி பண்ணுவாங்க பாருங்க. You just try to do it. You can do it like cross multiplication பண்ணலாம். So I'm just doing that here. Ax is equal to 2 into 4 minus Ax, which means Ax is equal to 8 minus 2Ax. Am I correct? 8 minus 2Ax. Now, how we can do this? இதை இந்த பக்கம் வந்துக்கலாம். இந்த 2Ax இங்க வரும்போது 3Ax இருக்கும். 3Ax is equal to 8 வந்துடும். Correct? Right? இது இப்படியே கொண்டு வந்தேன்னா 3Ax is equal to 8. Ax is equal to 8 by 3. So we got to know that
Ax is equal to 8 by 3. My dear students, we got to know that Ax is equal to 8 by 3, which means the particular amount we get. Now we have to find out the concentration of the acid. This is the acid, children. Concentration of the acid means 4 minus Ax is the concentration. Not just 8 by 3 is the concentration. We have to minus it. So 4, idhula vandu 4 minus 8 by 3. Right? 4 minus 8 by 3. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க 4 minus 8 by 3. It will be 12 minus 8 by 3. Right? Cross multiplication 4. 3s are 12. 12 minus 8 by 3. Which will be 4 by 3. 4 by 3. Option 2 is the correct answer. 4 by 3, which is option 2, is the correct option. 4 by 3, which is option 2, is the correct answer. Clear? Shall we move to the next question? Okay. 2 moles of ammonia is introduced in an evacuated 500 ml vessel at high temperature. The decomposition reaction they have given you 2NH3 gives N2 plus 3H2. At the equilibrium, NH3 becomes 1 mole, then the K would be. K da solranga, normal K solumbodhu you have to go with the concentration. What will be the answer? Try to find it, children. They have given you 2 moles of ammonia is actually there in the starting process, and also they have given you at the end of the process equilibrium 1 mole ஆயிடுச்சுன்னு, which means எவ்வளோ moles dissociate இருக்கு, 2 minus 1 will be the dissociated moles, right? Try to do it, children. Try to do it. So they have given you the equation. Two NH3 gives N2 plus 3H2, and at T is equal to, moles is equal to, they have given you at the initial position itself, they have given you 2 moles are there. In that time there is 0 moles, right? 2 moles are there. In that time how many moles of this particular one will be here? There will be 2 moles of NH3, 0 moles of other products, right? Now at equilibrium they have given you 1 mole is left out. Out of this 1 mole is left out means எவ்வளோ moles கொடுத்திருப்பாங்க? 2 minus 1. Here 2 minus 1 na, inga evlo orthirupanga, inga 2 gives 1. So 1 gives how much? 1 by 2. Am I correct? 1 gives 1 by 2. Right? 2 gives 1, 1 gives 1 by 2. Amadana? Now 2 gives 1. 2 gives 1. 1 gives 1 by 2. 3 gives 3 by 2. So you got 3 by 2. This is how you do the stoichiometry. This is very important. தெரியாதவங்க தயவு செஞ்சு அந்த particular topic படிச்சுக்கோங்க. Wherever like I have taken the one shots na. So அது படிச்சுக்கோங்க, or else it will be very difficult for you guys to follow. Okay. So where we reach? Now we got that at equilibrium, we got it. So it will be 1 by 2, 3 by 2. Am I correct, my dear students? Right? 1 by 2, 3 by 2. Now they have given you that volume is equal to 500 ml. My dear students, you know that the concentration terms is always in the liquid. I mean, all it's liquid. Of course, always in the liter, right? So this 500 ml means how much
One second. What happened to this? Okay. This 500 ml means how much will be the liter? 500 ml is equal to 0.5 liter. Am I correct, my dear students? Now, so concentration is equal to, you have to find the concentration. Ma'am, இப்போ நீங்க கேட்கலாம் மேம் ஏன் மேம் அப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கிறதுலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் வைக்கல, கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கோம். பை வோலியம் சொல்றது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ வி கன்சிடர் இட் as 1. இங்க அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்கான வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க, அதனால வோலியம் we have to take it. அதனால போன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வால்யூம் they had didn't specified, so we don't want to give the value. இங்க அப்படி இல்ல, இவங்க வால்யூம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. whenever the volume is specified we have to take the concentration in terms of that. Okay, so 1 divided by concentration is equal to number of moles divided by volume in liter, which means 0.5. here 1 by 2, which is 1 by 2 வந்து 0.5 எழுதிக்கலாம் divided by 0.5. here 3 by 2, 3 by 2 சொல்றது என்னதா இருக்கும்? tell me children, 3 by 2 சொல்றது 3 by 2 you can write it as 1.5, right, divided by 0.5. so this is the concentration, right? here we can write it as 2 molar. it will be 2 molar here. 1 divided by 0.5, 0.5 means 1 molar. 15 divided by 3 means 15 divided by 5 means 3 molar. So 2 molar, 1 molar, 3 molar. This is the value which we have got it at the equilibrium. Now you have to find out the Kc. Kc is equal to idu rendu amadana N2 3H2, which means 3 square என்னோடது தான 3 raised to 3 square illa 3 cube children, 3 cube because the stoichiometry is 3 na. 3 cube into 1 divided by 2 square. That will be the value. Do it and find it out the value. 3 cube is 27, right? Do it and find out the value. 3 cube is 27. 27 divided by 4 means it will be approximately 6 point some value. 6.75, which is the option 2. Which is the option 2. Do it children, do it. Do it children, do it. Next question. AB dissociated next question. AB dissociated as 2AB, which is in the gaseous state, gives 2A plus B2. Okay. So when the initial pressure of AB is 200 millimeter, 200 mm initial pressure, the total pressure they have given you 625. When the equilibrium is attained, the Kp they are asking you. Okay. Try to do this question. This has to be millimeter of mercury. It should be mm of Hg they have should given since it is in the pressure. Okay, fine, no issues. Try to do it. Shiva sir is taken some leave, so he will be joining back. So you don't want me, you need Shiva sir. So you are pro in the chemistry. Try to do the question children.
So they have given you the AB, they have given you the equation also. It gives 2a plus B2. Am I correct? 2AB gives 2a plus B2. Now the initial pressure of the AB is 500 mm of Hg, that should be. So at T is equal to 0, P is equal to 500. That time there is no pressure is applied. Now total pressure they have given you. P total is equal to 650 they have given you. Okay. Calculate the Kp for the reaction. So assume at equilibrium, out of P, A minus X is given as a pressure. Pressure A minus X கொடுத்திருக்காங்க. So 500 minus AX, this is the amount of the pressure. This is not the number of moles. I am writing this as in the terms of pressure. Okay. So you will be getting AX here. Okay. Here it will be AX by 2. Am I correct? Right, my dear students, right? Or else இதை விட ஈஸியாக நான் ஒன்று சொல்லிட்டான், இதை விட ஈஸியாக உங்களுக்கு இந்த பை 2 வரதை விட இங்கே வந்து இனிஷியலி 2 2 2 1 கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ 2AX கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே என்னதான் இருக்கும், 2AX இருக்கும், இங்கே ஜஸ்ட் AX மட்டும் இருக்கும். இதுதான் இன்னும் ஈஸி. Okay, so 500 minus 2AX, 2AX, AX. So now we got this. This is the total pressure. Am I right, students? This is the total pressure, which means that is equal to 650. So we can say that 500 minus 2AX plus உங்களுக்கு வந்து AX by 2னு வேணாலும் எழுதலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த 2 வரும்போது கால்குலேஷன் டிஃபிகல்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஆல்ரெடி 2 2 1ல் தானே இருக்குது. ஸோ 2AX கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். 500 minus 2AX plus 2AX plus AX is equal to 650. Am I right, my dear students? இதில் 2AX plus 2AX கட் பண்ணிட்டேன். 500 plus AX is equal to 650. AX is equal to 650 minus 500, which will be 150. Correct? 150 இல்லை 125. 650 minus 500, 125. Children, did I do anything wrong here? 650 minus 500, it should be 150 only, na? ஐயோ இல்லை, one second. இங்கே 625 கொடுத்துருக்காங்க. Here also 625. Okay, total pressure is 625, not 650, children. 625 they have given you, okay, in the equation. So it will be 625 minus 500, it should be 125 mm. 125 mm. Now AX நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to calculate the Kp for the reaction assuming the volume remains constant. So you got the AX here, which is B2 ஓடது கிடைச்சிருச்சு. Now the partial pressure of A சொல்லும்போது what will be 2AX, which means 2 into 125. Am I correct? 2 into 125. 125 into 2, right? Right or wrong, my dear students? 125 into 2, which means it will be 250. Now partial pressure of the particular AB. Partial pressure of AB is equal to 500 minus 2AX, which means 500 minus 250, which is equal to 250 mm. Am I right, my dear students? Correct? 500 minus 250 is equal to 250. So you got all the values. இந்த ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, இந்த ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, இங்கே ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. இன்னைக்கு KP கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக தானே இருக்கும். KP is equal to partial pressure of B, which means 125 into A, which means 250, divided by partial pressure of AB, which is 250. So the answer should be 125. Clear, everyone? Answer should be 125. Option B will be the answer.
இட்ஸ் ஓகே கோகுல் பிரியா, நோ இஷ்யூஸ் நோ இஷ்யூஸ். கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமா? கெமிஸ்ட்ரி தானடா இருக்கிறதுல ஈஸி இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரி டிஃபிகல்ட்டா? என்னடா இப்படி சொல்கிறீங்க? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபீல்ஸ் த சேம்? இல்லை மேம் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஃபிசிக்ஸ் ஈஸியா? நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஃபிசிக்ஸ் ஈஸி. கிடைச்சிருச்சா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Next question. For the manufacturing of the ammonia by the reaction N2 gives 3H2 gives 2NH3 plus 21.9. The favorable conditions are. Okay, you are supposed to find out the favorable condition. Okay, so 21 point Kelvin cal means, which means it is in the temperature, right? So in the equation lay நம்மளால ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும். என்ன சொல்ல முடியும் my dear பசங்களா? சொல்லுங்க. என்ன சொல்ல முடியும்? நம்மளால வந்து மேம் எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் மேம், this is an exothermic reaction. How this is an exothermic reaction? Because this is in the product. Whenever I told you while discussing that particular Le Chatelier principle, whenever the heat given is in the product, it is exothermic. Whenever the heat is given in the reactant, it is endothermic, right? Now you have to find out the maximum time where, okay, this is an equation. I will write the equation. N2 plus 3H2 gives 2NH3, my dear students, plus you have this particular Kelvin dot cal. Okay, now this is an exothermic equation and you are supposed to find out when the forward reaction is more, because when the forward reaction is more only we will be getting more amount of the product. This is what they are asking you. See, they are asking you which is the favorable condition for the manufacturing of ammonia. Which is the favorable condition for the manufacturing of ammonia means நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எப்போ forward reaction increase ஆகணும். எப்போ forward reaction increase ஆகுறதோ அப்பதானே favorable condition ammonia வந்துடும். So that you have to find out. First of all அவங்க equationல கொடுத்திருக்காங்க, I mean optionsல கொடுத்திருக்காங்க temperature, pressure, catalyst எதில இருக்கிறதுனால நம்ம catalyst வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. இனி pressureம் temperatureம் தான் கண்டுபிடிக்கணும். pressure உங்களுக்கே தெரியும். See my dear students, here the number of moles. How will you find out the connection of the pressure? Here the number of moles is 4, here the number of moles is 2, correct? So when we increase the pressure, considered when we increase the pressure, system will try to reduce this. How they will be reducing? The equilibrium will be shifting in that section where the number of moles is less, correct? System has to reduce it, which means we have to increase the pressure, right? In order to get the, see here 4 gives 2 means system, when we increase the pressure increases, system will try to decrease it and they will shift in such a way that where the number of moles is less. Number of moles எதில கம்மியா இருக்கோ அங்க போய்டுவாங்க. So number of moles எதில கம்மியா இருக்கு? எந்த வழியில கம்மியா இருக்கு? ப்ராடக்ட்ல கம்மியா இருக்கு. ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கும்? forward reaction மாதிரி கிடைக்கும். So we can increase the pressure. That is an easy way to find or to get more amount of the particular ammonia. Now while we increase the pressure, high pressure means இது ஆப்ஷன்ல தான் வருது. low temperature இருக்கு, high temperature இருக்கு. எப்பவுமே யோசிச்சுக்கோங்க my dear students, exothermic reactions வரும்போது, okay, exothermic reactions வரும்போது when we increase the temperature, ஒரு scenario வருது, ஒரு temperature increase ஆகுற ஒரு scenario வருதுன்னா exothermic reactionல productல தான் temperature increase ஆயிடும். Okay, when we increase the temperature in the exothermic reaction, the product temperature will be increasing, so they have to decrease it. They will be decreasing how? In the product temperature எப்படி decrease பண்ணலாம்? Backward reaction increase ஆகும்போது. Am I correct? Now when you have a scenario the temperature decreases, temperature decrease ஆகுறேன்னு சொல்லும்போது ப்ராடக்ட்ல தான் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. எக்ஸோதெர்மிக் ஏன்னா ப்ராடக்ட்ல தான் டெம்பரேச்சர் வருது. ஸோ ப்ராடக்ட்ல டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகிடும். ப்ராடக்ட்ல டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது சிஸ்டம் வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் இட். ஸோ வென் வி டிக்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் சிஸ்டம் வில் ட்ரை டு இன்க்ரீஸ் இட். எப்படி ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும்? ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது. ஸோ வி கேன் சே தட் இன்க்ரீசிங் த ப்ரெஷர் அண்ட் லோவரிங் த டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போதும் lower temperature not temperature children, pressure increase ஆகும்போதும் temperature வந்து lower பண்ணும்போதும் lowering temperature.
So the option 2 will be the correct answer. Option 2 will be the correct answer. When we lower the temperature, what happens? The product temperature will be decreased. So how the product temperature system will try to increase it? How they will be increasing? How the product will be increasing? Forward reaction increases. When we increase the pressure, system will try to decrease it. So whenever there is a less number of moles, the system will be go to that side, which is 2 side. So forward reaction increases. Are you getting my point, children? Are you getting my point? So option B will be the correct answer. Clear, everyone? Clear? ஏதாவது டவுட் இருக்கீங்களா? ப்ளீஸ் டூ ரெஸ்பாண்ட் சில்ட்ரன். கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி பாருங்களேன். குட் ஈவினிங் சந்திரபோஸ். என்ன இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சா? எப்போ ஸ்கூல் விட்டு வருவீங்க? And one more thing, my dear students, I want you guys to know one thing. Saturday, those who are in the 11th standard, okay, those who are in the 11th standard, Saturday evening 3 o'clock இருந்து ஒரு நைட் எனக்கு தெரியாது எவ்வளோ டைம் நீளும்னு. ஸோ ஈவினிங் 3 o'clock இருந்து we are going to do the marathon for the GOC, ஜெனரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டோட மேரத்தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ளீஸ் டூ ட்ரை டு அட்டெண்ட் த செஷன், பிகாஸ் we will be டிஸ்கஸிங் எல்லா எஃபெக்ட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ரெசோனன்ஸ், இண்டக்டிவ் எல்லா எஃபெக்ட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மேரத்தான் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, சரிங்களா? 11th ஸ்டாண்டர்டுக்கு நான் ரெண்டும் ஸ்டார்ட், அதாவது ஜியோசி 1ம் ஜியோசி 2ம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். எனக்கு தெரியல ஜியோசி 2 என்னால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமான்னு. பிகாஸ் ஜியோசி 1 itself there is a lot of problems also, there is a lot of things to discuss. So I'm not sure that I will be able to take GOC 2 also, but I will try to take GOC 2 also, but GOC 1 it will be for sure, that is 11th standard. So try to attend it, children. Okay, next question. சரிங்களா? Okay. இந்த கமிங் சாட்டர்டே ஐயோ இந்த கமிங் சாட்டர்டே சொல்லும்போது இன்னைக்கு என்ன நாள்? இன்னைக்கு வந்து 29. ஸோ இட் வில் பி ப்ராபப்லி நவம்பர் 1. ஓகே, do the question, children. Do the question. Try to do the question, children. Try பண்ணுங்க பண்றதுக்கு. In which of the following gaseous equilibrium reaction the equilibrium would shift right to right if the total pressure is decreased? Total pressure decrease பண்றாங்க பசங்களா. Pressure is decreased. Pressure is decreased. So equilibrium try to increase the pressure. Increasing the pressure means number of moles எந்த சைட்ல அதிகமா இருக்கோ அந்த சைட்ல equilibrium போயிடும். ஆமாதானே? ஸோ ப்ராடக்ட்ல அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன், ரியாக்டன்ல அதிகமாக இருக்குன்னா பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 4 இருக்கு, இங்கே 4, இங்கே 2. This is the number of moles. Here there is no effect because 2. There is no effect for the pressure. Here also 1, 2. Okay, here also 2, there is no effect for the pressure. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே நம்ம இப்பவே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். We have to choose from first and third. So you got to know that we have to, which of the following gaseous equilibrium reaction, the reaction would shift to right side. Right side means you can say that it has to be shift to the forward reaction. Forward reaction எப்போ increase pressure கம்மி ஆகும்போது we system will try to increase the pressure by increase the number of molecules. Wherever the number of molecules, the pressure will be changing into the right, whichever that is the reaction. So இங்க வந்து எப்படி ஆயிடும்? இங்க வந்து 2, 4 இருக்கும்போது backward reaction தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 4 வந்து reactantல இருக்கு. So they will be supporting the not the forward reaction, they will be supporting the backward reaction. அவங்க என்ன reaction support பண்ணுவாங்க? Backward reaction தான் support பண்ணுவாங்க. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்களே, இங்க வந்து இங்க தான் அதிகமா moles இருக்கு. So they will be supporting the forward reaction, which means left to right it is increasing. The given they have given you right, shift from left to shift to right like the shift பண்றது. So which one will be the correct answer? Option 3 will be the correct answer.
Option 3 will be the correct answer. Hello Charan, I'm good. How are you? Try to do the question, children. எல்லாருமே கடைசி ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துல அதை ஜாயின் பண்ணுவீங்க. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? ஸ்கூலெல்லாம் முடிச்சு வரதுக்கு டைம் ஆகுதா? Next one is, next question. In which of the following equilibrium Kc and Kp are not equal? See children, நமக்கே தெரியும் Kp Kc equal ஆகிற situation இது. Put in the chat box which condition will be the Kp and Kc is equal to. Kp is equal to Kc when the delta Ng is equal to 0. Number of moles and the difference, number of moles of the difference in the product minus number of moles of the in the reactant and the difference வந்து 0 ஆகிற டைம்ல தான் Kp is equal to Kc அந்த சினாரியோ வருது. ஆமா தானே மை டியர் பசங்களா? ஸோ இங்க வந்து எதுல இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா போதும், ரைட்? இங்க வந்து எதுல இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தா போதும். ஸோ here it is solid children, so you shouldn't consider because number of moles of the product in the gaseous state minus number of moles of the product, I mean reactant in the gaseous state. ரெண்டுமே gaseous stateல தான். ஸோ நம்ம இது கன்சிடர் பண்ண வேணாம். இங்க 2 இருக்கும், இங்க 1 இருக்கும். Correct? So they will not be, see, they you are asking you which of the following in the Kp and Kc are not equal. Not equal தான் கண்டுபிடிக்கணும். So here அப்போ இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. 2 minus 1 வந்துரும். You will be having 1. 2 இங்கேயும் 2 இருக்கும். So there is no difference. Delta Ng is equal to 0 because இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2. இனி இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் 2 வந்துடுது, இங்கேயும் 2 வந்துடுது. So delta Ng is equal to 0 again. Ma'am, how this 2 how this 1 சொன்னேன்னா இங்க ஒன்றும் இல்லைன்னா 1, இங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னா 1. So total 2 number of moles of the products. இங்க ஒன்றும் இல்லைன்னா 1, இங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னா 1. If total, so number of moles of reactant. Okay, now here இங்கேயும் 2 இங்கேயும் 2. So this is also delta Ng is equal to 0. So you have find it out. This is not the answer. This is not the answer. Even this is also not the answer. Why this is not the answer means இங்க எல்லாத்துலயுமே Kp is equal to Kc தான் வருது. இந்த ஒரு equationல மட்டும் தான் option 1ல மட்டும் தான் என்னது வருது? Kp is not equal to Kc because delta Ng is not equal to 0. Delta Ng in this particular one it is equal to 1. So option 1 will be the correct answer. எந்த option correct ஆ இருக்கும் my dear பசங்களா சொல்லுங்க. Option 1 will be the correct answer. புரியுதா? Yes Chandra Bose, very good, very good. Shall we move to the next question, my dear students? Shall we move to the next question? Okay. Give the reaction. Next question. Give the reaction between two gases represent A2B and B2 to give the compound AB. They have given you A2 plus B2 in the gaseous state, both are in the gaseous state, and they have given you 2AB. At equilibrium, they have given you the concentration also. Equilibrium இருக்கிற concentration கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அவங்க என்ன Kc மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. Very easy. Direct questions. நீங்களே calculate பண்ணி பாருங்க. Calculate and do it, do the answer. This is very easy option, a very easy question children. They have given you all the values. ஆமா தானே, எல்லா வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க. Calculate பண்ணி பாருங்க. Make it little faster children. பண்ணிட்டீங்களா? பார்க்கலாமா என்ன ஆன்சர்னு? Kc is equal to, நமக்கே தெரியும் equilibrium concentration of the AB raised to the stoichiometry
divided by concentration of A raised to the stoichiometry, concentration of B raised to the stoichiometry. Direct question, AB or concentration, they have given you 2.8 into 10 to the power of minus 3 raised to their stoichiometry square. இங்க கீழ வந்து 3 into 10 to the power of minus 3, அதுக்கப்புறம் 4.2 தானே, 4.2 into 10 to the power of minus 3. So, இந்த minus 3யும் இங்க ஒரு 3யும் இதுவும் கட் பண்ணிட்டேன். So, 2.8 divided by 3 into 4.2. Calculate பண்ணி பாருங்க. Direct question my dear students, ரொம்ப ஈஸியான question. 2.8 இங்கே இன்னும் 2.8 கூட இருக்கும் because இது 2.8 square தானே. So, 2.8 into 2.8 வந்துரும். Very good, Chandra Bose. Correct answer. This will be 8, 7.8 divided by 42 into 3 means 126. It will 12.126 means 12.6. 7.84 divided by 12.6 means 784 divided by 126. 784, 6, 126. Approximately it will be equal to 0.62. 0.62. Option 1, 0.62. It will be 0.62. This will be the correct answer. 0.62 will be the correct answer. Clear everyone? Clear? Next question. Shall we move to the next question? Okay. Do the next question. For the reaction N2 plus O2 gives 2NO. That is in the gaseous state. The equilibrium constant is K1. Okay, the equilibrium constant in the K2, they have given you 2NO plus O2 gives 2NO2. Now, you have to find out that is K2. Now, you have to find out the relation of the capital letter K for NO2 gives half N2 plus O2. இது கொஞ்சம் twisting-ஆன question. Try பண்ணி பாருங்க எல்லாரும். Try to do it, my dear students. இது கொஞ்சம் twisting-ஆன question தான். First of all, I'll write the question. N2 plus O2 gives 2NO. Everything is in the gaseous state, my dear students. Gaseous state. Okay. 2NO. Next one is, that is they have given you that particular one is K1. Next, they have given you 2NO plus O2 gives, which is that is also in the gaseous space, 2NO2. That is K2. Now you have get that NO2, you have to get it, okay, and you have to get N2 plus O2 also. N2 you need it, O2 you need it, NO2 you need it. Nothing else you didn't write it. Okay. So now we are adding the particular K1 plus K2. And equation we add பண்ணிராங்க. So N2 plus O2 plus 2NO plus O2 gives 2NO plus 2NO2. Correct? Add பண்ணும்போது reactant ஒரு sideல add பண்ணிட்ட, product இன்னொரு sideல add பண்ணிட்ட. And you can understand that capital letter nu K, it's equal to K1 into K2. Am I correct? When we add the equation, we will be multiply the coefficient, constant. Am I right? So, K1 into K2. இங்க நீங்க பாத்தீங்க உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம reactant இந்த சைடுலயும் productல இந்த சைடுல இருந்த same numbers இருந்தானே நம்ம கட் பண்ணிடுவோம். ஆமா தானே? So, இங்க 2NO இருக்கு. Right? இங்க 2NO இருக்கு. You have your 2NO here and you have the 2NO here, right? So, you have to cut it, right? ஆமா தானே? You have to cut it. ஆமாவா இல்லீங்களா சொல்லுங்க.
Option 3. Correct, correct. Very good, very good, very good, Chandra Bose. Others, try to do it, children. Try to do it. So, this you can write it as N2 plus 2O2 gives 2O2, and oxygen vandiruchu, 2O2 gives 2NO, 2NO2. So, that is actually K1 into K2. Now, இது நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. My dear students, நமக்கு கிடைச்ச equation இது நம்ம டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து reactant, இதுல வந்து product சேமா இருக்கு. So, நம்ம வந்து இந்த reaction வந்து reverse பண்றோம். Reversing the equation. அப்பதானே நமக்கு இந்த equationக்கு வர முடியும். So, 2NO2 gives N2 plus O2, which means reverse பண்ணும்போது கிடைச்சிருக்கிற new K ன்னு சொல்றது 1 by K1 K2. Reverse பண்ணும்போது we have to do it as a 1 by K1 K2, right? 1 by K1 K2, 1 by K1 into K2, right? Now, இதுல இப்போ இதுல NO2 தான் இருக்கு, இதுல 2NO2 இருக்கு, which means we have to divide it. Am I right? ஐயோமா ஒரே நிமிஷம், இங்க just O2 இல்ல 2O2. We have to divide it. So, we can say that divide by 1 by 2. நம்ம 1 by 2 வச்சு divide பண்ணிட்டானா 2NO2 சொல்றது just NO2 ஆயிடும். NO2 gives half NO2, half N2 plus O2 ஆயிடும். Which means நமக்கு அப்ப கிடைச்சிருக்க K சொல்றது எதை வச்சு நம்ம divide பண்ணிருக்காங்களோ 1 by K1 into K2. ஆமா தானே? அதே raised to 1 by 2. 1 by K1 into raised to 1 by that particular K is equal to கிடைச்சிருக்கிற இதே raised to 1 by 2. நம்ம இதை வச்சு divide பண்ணிருக்காங்களோ அதை வச்சு multiply பண்ணிட்டோம். Am I correct? 1 by K1 into K2 raised to 1 by 2. Correct? Which means this is the correct option. 1 by K1 into K2 raised to 1 by 2. Clear everyone? Clear? Clear? புரியுதா பசங்களா? இல்ல ionic equilibrium இன்னும் சொல்லி கொடுக்கல. I will be doing that. Probably in the next week நான் ionic equilibrium complete பண்றேன். Okay? Now next question children. Next question. Consider the following reaction taking place in the 1 liter capacity container at 300 Kelvin. A plus B gives C plus D. If 1 mole of each A and B are present initially at equilibrium, 0.7 moles of C is formed. Okay. Then the equilibrium constant Kc. Easy question. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின், ஒன்றுமே யோசிக்க வேணாம், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Just try it children. Try it. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Try to do it. சீக்கிரமா பண்ணி பாருங்க பசங்களா. Now, this is that they given, and they have also given you at T is equal to 0. moles சொல்றது எவ்வளோ 1 கொடுத்துருக்காங்க, இது எவ்வளோன்னு கொடுக்கல, ரைட்? each A and B, okay, ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க 1 1 0 0. Because why 0 0 products will be 0 at the initial temperature. There is no formation of the product. Now at equilibrium அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, 0.7 moles of C is produce பண்ணிருக்காங்க, which means இது எல்லாமே ஸ்டோஷியோமெட்ரி 1 தான். ஸோ இங்கேருந்து எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும், இங்கேருந்து 0.7 போயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் 0.7 தான் கிடைக்கும், which means இதில் 1.07 will be the moles of number of moles of A at equilibrium. Here also 1.07, here 0.7. Am I correct? Because the stoichiometry everything is same. Correct? So the total number of moles we have to find out the Kc, and they have given you that 1 liter capacity also. So the 1.1 minus 0.7 means what will be the value? 0.3 here, 0.3, 0.7, 0.7. So this is the number which is when we divided by 1 for the concentration. 1 means the number of volume in liter.
Correct? Right? Chandra Bose, option 4. No, Chandra Bose. Try to do it again. Option, it's not 4, Chandra. Okay, correct answer. So now Kc is equal to, I am doing it here. Kc is equal to, we know that C, concentration of the C, which means 0.7 into 0.7 divided by 0.3 into 0.3. Am I correct? This concentration divided by this concentration, raised to the stoichiometry value வேணும்னு வேணும்னு சொல்றாங்க? Why we don't want? Because it's 1. 0.7 divided into 0.7 divided by 0.3 into 0.3. What will be the value, children? Put in the chat box. 0.49 divided by 0.09. That will be the value. 0.49 divided by 0.09, which will be approximately equal to 0.49 divided by 0.09 means 5, 49 by 5, 5.64. 5.4 will be the correct answer. 5.4 will be the correct answer. What is the correct answer, my dear students? 5.4 will be the correct answer. Clear? Shall we go to the one more question, last and final question, my dear students. Last and final question of this session. One more question, just last question. Please try to do it fastly along with me. See, a reaction in the equilibrium is represented by the following equation. 2a plus 3b gives 3c plus d plus q. Find out this is S, okay? This is solid, so you shouldn't consider this, children. இது வந்து solid ல எடுத்துருக்காங்க, consider பண்ணணும்னு தேவையில்லை. So now they are supposed to find out the pressure on the system is reduced to the half of the original value. Okay, if the pressure of the system is reduced to the half of its original value, what will be happening? This is very easy. See, pressure of the system is reduced into the half of the value, which means here total one is 3 plus 1 plus 4, 5. Whenever the pressure is reduced means we have to go for the number of moles, right? Here 5. Here எவ்வளவு இருக்கும் 3. Which means pressure reduced means system will try to increase it. Whenever we are reducing something, it decreases something, system will try to increase it. How the system will be trying to increase it? System will try to increase it in such a way that number of moles எதுல அதிகமா இருக்கோ அந்த சைடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடும். So number of moles எதுல அதிகமா இருக்கு? இதுல அதிகமா இருக்கு. Which means forward reaction will be increases. So the amount of the C and D will be increases. Am I correct, my dear students? Right, Dana? 5, 3. Yes, the amount of the C and D will be increases. Clear, everyone? Clear? Option 2 will be the correct answer. கிடைச்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? Okay. இன்னும் ஒரே ஒரு question பண்ணலாமா? ஒரே ஒரு question. Just one question only. Do it fastly. If A plus B gives C plus D, Kc is equal to as A1, A and B is taken 1 mole, then amount of the C at equilibrium. Very easy question, my dear students. They have given you that A plus B gives C plus D and Kc is given as 9, right? Now they have taken at T is equal to 0, number of moles sort of the 1, 1, 0, 0. Okay? வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லை. ஸோ அட் இக்லிபிரியம், கரெக்ட்? வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்க? இல்லை. ஸோ இட் இக்லிபிரியம் 1 இருந்து 1 மைனஸ் ஏஎக்ஸ் இதில் இருந்து இங்கேயும் 1 minus ax போயிடுச்சு, ax கிடைச்சிருச்சு. Am I correct? Because all the stoichiometry are same, so you don't want to go for anything. Out of 1 minus ax is given, so it will be 1 minus ax and ax will be getting, right? So those who don't know this, how to find out this, I have done the one shot video, please do watch it, okay? Now Kc is equal to ax into ax divided by 1 minus, okay, I will write it much more here neatly. Ax into Ax, which means concentration of the product raised to the stoichiometry. Concentration is Ax by 1. Volume ஒன்னும் இல்லாம இருக்கிறதுனால 1 consider பண்ணலாம். So Ax only. So Ax square divided by 1 minus Ax the whole square, which is equal to 9. Am I correct? So here you can write it down. Whenever இந்த square எல்லாம் வரும்போது square root எடுக்க try பண்ணுங்க. Ax divided by 1 minus Ax is equal to root of 9. So you can remove the bracket and you can write simply
ax by 1 minus ax is equal to 3. Am I correct? Ax by 1 minus ax is equal to 3. Ax by 1 minus ax is equal to 3. Here I can, one second, I'll write it here. Ax by 1 minus ax is equal to 3, my dear students. So you can write ax is equal to 3 into 1 minus ax, which means 3 minus 3 ax, right? Correct? Right? Right or wrong? Please do put in the chat box, children. So here it will be going this side. Ax plus 3ax is equal to 3, which means 4ax is equal to 3. Ax is equal to 3 by 4. Right or wrong? Three by 4. That's another amount of the C, which is ax only. 3 by 4 is equal to 0.75, right? 3 by 4 will be equal to 0.75. The option B, option C will be the correct answer. Option, yes, Sarvesh, correct answer, Sarvesh. Yes. So clear everyone? Clear என்கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் questions இருக்கு children. ஒரு 5 to 6 questions இருக்கு, which was a previous year questions. So ஏதாவது doubt இருக்கா இதுல? எல்லாருக்கும் clear-ஆ? Chandrabose, clear? Clear-ஆ Chandrabose? Sarvesh, correct answer. Please do put in the chat box, children. So ஏதாவது doubt இருக்குங்களா பசங்களா? So I hope this session is clear for you guys. Next day, okay Chandrabose. Okay, so next probably, and one more thing children, GOC marathon varudhu Saturday 3 to 8, 3 o'clock la start pannum evening. I don't know how it will be, how long it will be, but 3 to irukum 11th order GOC. If possible, I'll take the 12th also. Okay, so those who are willing to, those who want to join, you can just join the session. It will be starting from 3 o'clock. It will be, the informations all will be getting in this particular channel only. So please do, if you are understanding everything, if you are okay with everything, we will be coming like tomorrow and after tomorrow we'll have another live session also in the next chapter. So please do like the channel, subscribe the channel, and that bell button is also there, that bell button symbol, that is also, please do press it so you can see the videos also. And if you like the video, like the lives, share the live, like the particular video. Okay, so I hope the session is clear for you everyone. Okay children, bye bye, see you, ta-ta.